Wissen Barretts, das es unter dem Plateau von Giza tiefe Schacht gibt, wie den sogenannten Osiris Schacht. Und wissen auch, dass sich die sogenannte unterirdische Kammer am Fuß der Großen Pyramide etwa 30 Meters unter ihrer Basis befindet. Direkt in den Fels gehauen, steht die Große Pyramide seit Jahrtausenden dort. Generationen von Forschern glaubten, sie in jedem Detail zu verstehen, und genau das war der Fehler. Unter Tonnen von Stein, unter Millionen perfekt gesetzter Block, konnte etwas existieren, das in keinem Lehrbuch auftaucht. Und wenn die Pyramide niemals als grabgedig war? Und wenn ihr war zweck deren Bestand, etwas zu verbergen, nicht etwas Wertvolles, sondern etwas Bunruhigendes. Kam mit mir, waren in ein Geheimnis hinabstiegen, das laut einigen Kurs davor steht, die Geschichte der Menschheit neu zu schreiben. Alles begann mit einer Untersuchung, die eigentlich völlig gewöhnlich sein sollte. Ein Team kam nach Giza, ausgerüstet mit Instrumenten, die regelmäßig bei geologischen Inspektionen eingesetzt wurden. Solche Studien finden periodisch statt. Man bewertet Riss, Infiltrationen, strukturelle Stabilität, den Einfluss von Wind und Hitze auf den alten Kalkstein. Nichts deutet darauf hin, dass dies Mission etwas Außergewöhnliches enthalten wird. Die Große Pyramide war unzählig mal vermessen worden. Jeder Stein katalogisiert, jeder Gang kartiert, jede Theorie bis zur Erschöpfung diskutiert. Doch die Wissenschaft entwickelt sich, Instrumente werden präziser, und manchmal seit eine verbesserte Technologie nicht etwas Neues. Sie seit etwas, das immer schon da war, nur unsichtbar. Die Wärmebildkamera begann in der Nordsee. Temperaturunterschied können Hohlraum oder Feuchtigkeit anzeigen, ein Standardverfahren. Doch die Werte begannen abzuweichen, nicht nur leicht ungewöhnlich, sondern so deutlich, dass das Team in einen technischen Fehler dachte. Die Sensoren zeigten Wärme aus der tiefen Basis, nicht Sonnenwärme, die sich tagsüber gesammelt hatte, sondern eine stable, kontinuierliche aus Bereichen, die kalt sein sollten, ernährt sie Tausenden von Jahren. Versiehelter Kalkstein erzeugt keine Wärme, reagiert langsam und vorhersehbar, deshalb dient als Referenz in strukturellen Diagnosen. Doch dies thermischen Signaturen waren anders, lokalisiert, konstant, aus Zonen, die laut allen Planen und bisherigen Aufzeichnungen nur massiven Fels entfalten sollten. Das Team wiederholt die Messungen, kalibrierte die Gerät neu, tauscht Komponenten aus. Das Ergebnis blieb identisch, etwas unter der Pyramide emittierte Wärme, und passt wieder zu Sonnenenergie nach zu bekannter geologischer Aktivität in dieser Region, die als thermisch stabil gilt. In dem Moment, als klar wird, dass die Quelle in keinen identifizierten Prozess passt, hört es auf, Routine zu sein. Es wird zur Untersuchung, und je mehr die Daten analysiert werden, desto beunruhigender wird das Muster. Die Wärme war nicht zufällig, sie schien einem Rhythmus zu folgen, und wenn es einen Rhythmus gibt, entsteht eine unbequeme Frage. Was, wenn das dort unten nicht nur vorhanden ist, sondern noch aktiv? Bis dahin galt die unterirdische Kammer als der tiefste Punkt der Pyramide. Jeder kennt die drei Hauptbereiche im Inneren. Die Konungskammer, hoch im Baukörper, die sogenannte Königinnenkammer, und die unterirdische Kammer, in das Felsbett gehauen. Letztere wird jahrzehntelang als Abgebrochensprojekt interpretiert, eine unvollständige Ausgrabung. Die vorherrschende Theorie lautet, die Erbauer hatten den Plan geändert und sich für obere Kammern entschieden. Darunter, so glaubte man, gib es nur festen Fels. Doch Hypothesen blieben nur so lang sicher, bis bessere Technologie sei in Frage stellt. Dann nutzte man Muonentomographie, eine Methode, die kosmische Strahlung verwendet, Dichtunterschied in massiven Strukturen zu erkennen. Man erwartet, das Bekannte zu bestätigen, kompakten Fels, Barretts registrierte Hohlraum. Doch die Daten zeigten etwas anderes. Unterhalb der unterirdischen Kammer erschienen Bereich geringer dicht, Leerraum, wo nur Stein sein sollte.
Dies Formationen workten nicht wie natürlich Bruch oder eingestürzte Tunnel. Sie workten organisiert, absichtlich, als wären es Raum. Die Geziet geschaffen oder genutzt worden wären. Und wenn die unterirdische Kammer nicht der Boden, sondern eine Dick wär? Dann bekame die gesamte Struktur darüber eine neue Bedeutung. Warum in das Felsbett tief hinabgraben und dann darüber das prasseste megalithische Bauwerk seiner Zeit errichten? Vielleicht, weil kein Grabgebäude word, sondern ein Siegel. Die Daten deuteten zudem auf noch tiefere Strukturen hin. Und auf etwas mehr. Dies Hohlraum waren nicht leer. Ihr Interaktion mit den Muonen entsprach wieder Luft nach Wasser nach gewöhnlichem Gestein. Dort war etwas mit intermediär dicht, das auf ungewöhnlich wies. Reflektierte. Ein Material, das unter einem 4.500 Jahre alten Monument nicht existieren sollte. Dann rückte die Warme Erneuert in den Fokus. Die tiefen Zonen zeigten rhythmisch Temperaturschwankungen. Zusätzlich Sensoren wurden installiert, kontinuierlich zu überwachen. Das Muster ward eindeutig. Ungefähr alle 12 Stunden stieg die Temperatur leicht und sank dann wieder. Prozess, wiederholt, unabhängig vom Tag nach Zyklus. Zunächst vermutet man Zufall, doch beim Vergleich mit globalen Aufzeichnungen der Magnetfelds zeigte sich eine Korrelation mit natürlichen Schwankungen dieses Feldes. Wenn der planetare Magnetismus oscillierte, reagerten die unterirdischen Strukturen messbar. Nicht chaotisch, sondern konsistent, beinahe mechanisch. Natürliche Materialien wie Quarz haben piezoelektrische Eigenschaften, doch unter Giza dominiert Kalkstein, und Kalkstein erzeugt keine cyclischen thermischen Effekte dieser Art. Die Sensoren deuteten auf etwas anderes hin. Die Pyramide konnte als passiver Empfänger funktionieren, Energie aus der atmosphärisch-magnetischen Umgebung aufnehmen und nach unten leiten. Wenn das stimmte, war die Pyramide kein Grab, sondern Teil eines Systems. Ingenieur begannen, die Geometrie neu zu prüfen. Let man Energietrajektorien über die bekannten Pläne, entstand ein neues Bild. Die Großgalerie, genit und gestuft, konnte als Resonanzkanal wirken. Die Konuskammer liegt fast exakt über dem tiefsten identifizierten Punkt. Eine vertikale Achse verbindet alles mit bemerkenswerter Präzision. Selb die sogenannten Luftschacht zeigten ungewöhnliche Ausrichtungen, nicht nur astronomisch, sondern geomagnetisch. In den Modellen floss die Energie nicht nach oben, sondern nach unten. Die Pyramide wirkte weniger wie ein Leuchtturm und mehr wie ein Regler. Doch wenn etwas reguliert wird, folgt eine weitere Frage. Was passiert ohne dies Regulierung? Und noch beunruhigender. Was wird geschehen, wenn jemand versucht, weiter hinab zu graben? Als schließlich schmale Sonderungen genehmigt werden, erwartet man Staub, Altwerkzeugspuren. Stattdessen zeigten einige Proben geschwärzten Kalkstein, als wäre über langzeitintensiver Hitze ausgesetzt gewesen. Temperaturen, die keine Fackeln erzeugen konnten. Noch seltsamer. Bestimmte Proben hatten messbar magnetische Eigenschaften. Gewöhnlicher Kalkstein ist nicht magnetisch, und doch beeinflussen dies Fragmente Kompassnadeln. Unter dem Mikroskop fand man Mikrokristall mit ungewöhnlicher Struktur, mit leichter Radioaktivität über dem natürlichen Hintergrund. Vorläufige Datierungen wiesen auf ein Ereignis hin, das Tausende von Jahren vor der Cheops zugeschriebenen Bauzeit stattgefunden haben konnte. Wenn dies Ergebnis korrekt wären, hatte etwas unter der Pyramide warme und elektromagnetische Effekte lang vor der organisierten ägyptischen Zivilisation erzeugt. Die entstehende Hypothese war radikal, die Erbauer der Dynastie konnten es nicht erschaffen haben, sie konnten es gefunden und beschlossen haben, es zu versiegeln. Die Entscheidung, noch tiefer zu untersuchen, war von Anfang an umstritten. Einige Archäologen warnten, jede Intervention kon ein Monument von unschätzbarem Wert beschädigen. Und der argumentierten, ungewöhnlich Signal zu ignorieren sei keine Vorsicht, sondern Fahrlässigkeit. Schließlich entschied man sich für hochauflösendes Bodenradar, eine Technologie,
die Ursprünglich für Tiefenbergbau und militärische Anwendungen entwickelt Word. Wochenlang Word das Plateau von Giza in millimetergenauen Rastern gescan. Die Auswertung dauerte Monate, als die dreidimensionalen Rekonstruktionen fertig waren, senkte sich stille über den Raum. Tief unter den bekannten Strukturen, tiefer als die unterirdische Kammer, tiefer als das stabil geltende Felsbett, erschien eine nahezu perfekte Form. Eine Kugel von etwa 30 Meters Durchmesser. Sie lag in einer Höhlung, deren Ursprung keine identischen Spuren menschlicher Ausgrabung zeigte. Keine Werkzeugmarken, keine Hinweise auf Jüngsten Die Kammer wirkte alt, zu alt. Die Oberfläche des Objekts reflektierte das Radar auf ungewöhnliche Weise. Nicht wie Kalkstein, nicht wie Granit. Die Signatur erinnerte in etwas Glatts, Homogenes, beinahe Poliertes. Es war mit außergewöhnlicher Präzision unter der zentralen Achse der Großen Pyramide ausgerichtet, von der Spitze bis zur Konungskammer. Vom Abstieg durch die unterirdische Kammer bis zur Kugel ergab sich nahezu eine perfekte Gerade Linie. Geologische Analysen der Umgebung deuteten darauf hin, dass die Höhlung, die Kugel enthält, über 12.000 Jahre alt sein konnte, möglicherweise viel mehr. Mikroskopisch organische Spuren, die in natürliche Riss des Felsbetts eingebettet waren, lieferten Alterswerte, die formal ägyptische Zivilisation Jartausende vorwegnahmen. Das Wort bedeuten, das Objekt war schon lang vor der Pyramide dort. Doch die Struktur war nur ein Teil des Rätsels. Magnetometer, rund das Plateau verteilt, registrierten ein wiederkehrendes Muster. Einen Impuls alle 11, 3 Sekunden, konstant, Tag und Nacht, ohne Unterbrechung. Zunächst hielt man es für urbane Interferenz, elektrische Systeme von Cairo, defekte Geräte. Sensoren wurden ersetzt, neue Geräte aus verschiedenen Ländern installiert. Das Signal blieb identisch. Die Quelle schien aus den Tiefen unter der Pyramide zu kommen. Die Kurve ohne Bunrewegen einem Herschlag. Langsamer Anstieg, scharfer Peak, Abfall, Kurz Pause. Und Wiederholung, unzählige Mal. Dan Gesche etwas, das viele Weifel ausräumte. Waren eines starken Sonnensturms, als Observatorien weltweit massiv Störungen im Erdmagnetfeld registrierten und Satelliten temporär Ausfälle hatten, veränderte sich das Muster unten. Das Intervall verkürzte sich, die Intensität nahm zu. Sobald der Sturm nachließ, kehrte der Rhythmus allmählich zum ursprünglichen Muster zurück. Es wirkte wie eine Reaktion. Die Hypothese zu testen, führte man ein extrem kontrolliertes Experiment durch. Kleine elektromagnetische Generatoren wurden in der Oberfläche positioniert, mit sorgfältig kalibrierten Pegeln, strukturelle Risiken zu vermeiden. Sobald sie aktiviert wurden, zeigte der unterirdische Impuls eine minimal, aber messbar und wiederholbar, Veränderung, als wird etwas antworten. Die Tests wurden sofort abgebrochen. Jetzt war die Frage nicht mehr nur, was ist das? Sondern, es interagiert. Theorien vermehrten sich, ein unbekanntes geologisches Phänomen, ein natürlicher Plasmaspeicher, durch besondere Untergrundbedingungen eingeschlossen? Oder etwas sehr viel Alteres, ein Artefakt aus einer Epoche vor der aufgezeichneten Geschichte. Neue Datierungen der vitrifizierten Kalksteinproben ergeben nach verstörender Zahlen. Etwa 32.000 Jahre, bestätigt durch mehrere unabhängige Labor. Das Wort das ursprünglich Thermisch in einer Zeit legen, in der die Menschheit überwiegend als Jäger und Sammler lebte. Die Große Pyramide, gebaut 2560 vs. Chr. Während der Herrschaft des Pharaos Cheops, where lang nach diesem Ereignis errichtet wurden. Wenn die Zahlen stimmen, konnte die Abfolge so gewesen sein. Vor Zehntausenden von Jahren trat tief unten ein energetisches Phänomen auf. Später, vielleicht tausende Jahre danach, hinterließ ein zweites, kleineres Ereignis sekundäre Spuren. Und erst sehr viel später errichteten Menschen eine kolossale Struktur genau an diesem Punkt. Warum? Ingenieur modellierten die Pyramide als Teil eines Eindämmungssystems.
Die Masse von rund 2 Millionen Blocken, zwischen 2 und 15 Tonnen pro Block, ut enormen Druck auf das Substrat aus. Die Nehezu perfekte Ausrichtung nach warem Norden where nicht nur symbolisch, sondern funktional, und das Erdmagnetfeld gekoppelt. In mathematischen Modellen Word Energie, die aus der Kugel aufsteigt, zuerst durch die unterirdische Kammer passieren, dann durch die Königinnenkammer, durch die Großgalerie steigen und die Königskammer erreichen, wo sie stabilisiert wird. Der Granitsarkophag, oft als leer und rätselhaft betrachtet, stund genau dort, wo die Felder konvergieren würden. Wenn dies Lessert stimmt, dann ist die Pyramide kein Grab, sie ist ein Dampfer. Doch beim kontinuierlichen Monitoring zeigte sich etwas Beunruhigendes. Nach 19 Tagen ununterbrochener Messungen variierte das Intervall kurzzeitig von 11,3 auf 10,9 Sekunden, nur für einige Stunden. Dann kehrte es zurück, tage später verlangsamte es sich auf 11,8, als Word es angepasst, als Word es Frequenzen erproben. Internationale Agenturen wurden diskret informiert. Geschlossen Treffen fanden in Genf, Washington und Kairo statt. Man beschloss, jede weitere Bohrung oder Aktivtests auszusetzen. Die Unsicherheit war zu groß. Wenn es eine Energiequelle war, warum ein so regelmäßiger Rhythmus? Wenn es natürlich war, warum reagierte es scheinbar adaptiv? Und wenn es extrem alt war, warum war es noch aktiv? Währenddessen traten Sekundarphänomene auf. Radios in der Umgebung empfingen periodisch Geräusch, die mit dem 11-Sekunden-Zyklus zusammenfielen. Elektronisch Gerät zeigten synchronisierte Schwankungen. Kompass in der Nähe wurden leicht instabil. Am 23. Tag geschah etwas noch nie Dagewessens. Der Impuls stoppte. Verlangsamte sich nicht. Beschleunigte sich nicht. Verschwand. 60 Minuten lang gab es keinen magnetischen Herschlag, nur das normal Hintergrundrauschen des Planeten. Dann, exakt nach 1 Stunde, kehrte das Signal zurück. 11,3 Sekunden wie zuvor. Ohne Übergang, ohne Erklärung, Sensoren wurden wieder und wieder überprüft. Kein Fehlerprotokoll, kein Entsprechen solares Erinnerns, kein Erdbeben. Es war eine Pause. Die Pyramide blieb still unter der Wustensen. Touristen gingen weiter über ihr Stein. Kameras klickten. Guides erzählten Geschichten über Pharaonen und Sternbilder. Doch unter Millionen Tonnen Kalkstein und Granit schien etwas angehalten und neu gestartet zu haben. War es möglich, dass das System einen internen Zyklus ausgeführt hatte, eine Rekalibrierung? Oder reagierte es auf etwas Äußeres, das noch nicht erkannt wurde? Die nüchternste Hypothese blieb ein natürliches Phänomen, noch unverstanden. Doch selbst den Skeptikern fiel es schwer, die geometrische Ausrichtung der Pyramide mit der unterirdischen Kugel zu ignorieren. Wenn die alten Erbauer wirklich etwas gefunden hatten, war ihre Reaktion bemerkenswert pragmatisch. Nicht zerstören, nicht entfernen, sondern stabilisieren. Mythen alter Kulturen sprechen von Kraften unter der Erde, die man nicht stören darf. Geschichten über früher Zeitalter, vergessen Zivilisationen, meist als Metaphern gelesen. Und wenn es keine Metaphern sind? Es gibt noch eine weniger dramatisch, aber ebenso tiefgreifende Möglichkeit. Vielleicht ist das Objekt keine Bedrohung, sondern Teil eines größeren planetaren Mechanismus, etwas, das mit dem Magnetfeld, tektonischen Spannungen oder Sonnenzyklen interagiert. Dann war die Rhythmusänderung nur ein Abgleich. Die 60-minütige Pause ein Neustart. Vielleicht reagiert es nicht auf uns. Vielleicht reagiert es auf etwas Größeres. Derzeit sind alle aktiven Eingriffe ausgesetzt. Nur passives Monitoring läuft weiter. Der Rhythmus ist stabil. 11,3 Sekunden. Die Großpyramide steht unbewegt in der Wüste. Vielleicht ist es nur ein außergewöhnliches Naturphänomen. Vielleicht ein Artefakt aus einer unbekannten Epoche. Vielleicht etwas, für das uns noch die Sprache fehlt. Doch eines ist sicher. Die Pyramide seid nicht nur zu den Sternen, sie seid nach unten.
Und dort unten pulgert etwas. Nach der Stund absoluter Stille änderte sich die Haltung aller Beteiligten. Früher sprach man von Anomalie, jetzt sprach man von Verhalten. 60 Minuten ohne Puls, ohne 11, 3 Sekunden Zyklus, ohne jede messbare magnetische Variation über das natürliche Hintergrundrauschen hinaus. Und dann, als Folge es einer unsichtbaren Stopper, kehrte das Signal in exakt demselben Intervall zurück. 11, 3 Sekunden, constant, stabil, beinahe beruhigend. Doch die Idee, das etwas, vielleicht seit 32.000 Jahren aktiv, einfach pausieren konnte, verlagert den Fokus der Diskussionen. Es ging nicht mehr nur unterirdische Physik, sondern den Anschein von Absicht. Natürlich widersetzten sich viele Forscher dieser Denkweise. Absicht einem physikalischen Phänomen zuzuschreiben, ist ein häufiger Fehler. Natürliche Systeme können komplex Muster zeigen, ohne Bewusstsein oder Zweck. Was Bunruheit, war jedoch nicht nur die Regelmäßigkeit, sondern die Fähigkeit zur kontrollierten Variation. In den Tagen nach der Pause entfalten die Daten etwas nach verstorendes. Rückblickende Analysen zeigten Mikrofluktuationen im Muster über die Wochen zuvor. Winzig Änderungen Millisekunden im Intervall, fast unmerklich. Doch chronologisch angehört net bildeten sie Sequenzen. Sequenzen, die nicht zufällig wirkten. Ein Mathematiker, einladen, die Aufzeichnungen zu prüfen, want Modell der Informationstheorie auf die Impulsen. Sucht keine Botschaft, nur ob die Verteilung statistisch rein natürlich war. Das Ergebnis war unerwartet. Der Zyklus zeigte eine Komplexität, die über das hinausging, was thermisches Rauschen oder gewöhnliche geologische Variation erlauben würden. Es gab strukturelle Wiederholungen, Block von Variationen, die nach bestimmten Intervallen wiederkehrten. Es war kein Code, keine Sprache, aber auch keine simple Zufälligkeit. Währenddessen registrierten empfindliche Instrumente eine Zweitkomponent im Signal. Extrem schwach, überlagert über dem Hauptpuls. Eine sehr niederfrequente Oscillation mit einem Zyklus von etwa 8 Minuten. Anders als der 11 Sekunden Rhythmus schien dies Oscillation like den gravitativen Gezeitenkräften des Mondes zu folgen. Das führte zu einer neuen Hypothese, was, wenn das Objekt nicht nur in das Erdmagnetfeld gekoppelt ist, sondern auch in gravitative Kraft? Dann konnte die Pyramide über einem spezifischen Punkt stehen, an dem mehrere natürliche Vektoren konvergieren. Das Plateau von Giza liegt relativ nahe im 30. Nordlichen Breitengrad, einer Breite, die mehrere altgeologische Formationen schneidet. Einige Forscher wiesen darauf hin, dass dies Breitengradzone besondere strukturelle Eigenschaften in der Erdkruste aufweist. Zufall? Ein anderes Team begann, die unterirdische Kugel als möglichen Resonator zu modellieren. Wenn Material unbekannte Eigenschaften besitzt, konnte sie Energie speichern und in regulären Pulsen freisetzen. In diesem Szenario war die Pyramide darüber nicht nur statisches Gewicht, sie war Teil der Kopplung, ein mechanischer und geomagnetischer Stabilisator. Doch dann stellt sich eine noch beunruhigende Frage. Wenn das System jetzt stabil ist, was verursacht dann die zwei alten thermischen Uranus, die in den tiefen Schichten nachgewiesen wurden, was lost Temperaturen aus, die Kalkstein vor 32.000 Jahren vitrifizieren konnten? Einige Geophysiker schlugen nahe Meteoritenschläge vor, an der extrem tektonische Aktivität. Doch keine klaren Hinweise auf einen entsprechenden Krater oder eine passende Störungszone wurden in der unmittelbaren Region gefunden. Paläoklimatische Aufzeichnungen zeigen, dass vor rund 12.000 Jahren abrupte global Klimaveränderungen stattfanden, die Junger Dreies. Zufällig liegt dies Schätzung nahe im Mindestalter der Hohlung, die Kugel enthält. Konnte es mehrere Aktivierungen in der Vorgeschichte gegeben haben? Während die Analysen weiterliefen, fiel ein weiteres Phänomen auf. Lokal Stromnetz zeigten Mikroschwankungen der Spannung, die mit dem Pulszyklus zusammenfielen. Nichts, was zu ausfallen geführt hatte, nur kleine Synchron Variationen.
Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn zeigten beim Überflug über Ägypten leicht, kurzzeitig Interferenzen in magnetometrischen Sensoren. Das zeitliche Muster passt. Es gab keine Hinweise, dass das Phänomen an Intensität zunahm, aber zeichen, dass sein Einfluss größer war als zunächst angenommen. Intern entstand eine klare Spaltung zwischen zwei Deutungen. Die erste. Ein extrem seltenes Naturphänomen, dessen Komplexität man erst zu verstehen beginnt. Die zweite. Ein uraltes künstliches System, nicht notwendigerweise von Menschen, wie wir sie kennen. Diese zweite Hypothese wird stets mit äußerster Vorsicht formuliert, nicht aus Mangel und Fantasie, sondern aus wissenschaftlicher Verantwortung. Künstlich, bedeutet nicht, außerirdisch. Es konnte auch schlicht eine verlorene Technologie einer unbekannten prähistorischen Kultur sein. Doch selbst das klang zu kühn. Dann kam die zweite Pause. Anders als die erste dauerte sie nicht 60 Minuten, sondern exakt 11 Minuten und 3 Sekunden. Dieselbe Zahl, die den Hauptzyklus definiert, multipliziert mit 60. In diesem Intervall registrierten die Magnetometer nicht stille, sondern ein diffuses Breitbandrauschen, als wurden mehrere Frequenzen gleichzeitig getestet. Nach 11 Minuten und 3 Sekunden kehrte der Puls zurück, unverändert. Dieses Ereignis macht es nahezu unmöglich, die Idee eines adaptiven Systems vollständig auszuschließen. International Treffen wurden intensiviert, die Empfehlung blieb. Keine direkte Intervention, keine tiefe Ausgrabung, keine aktiven Experimente. Doch das Monitoring wird global erweitert. Geomagnetische Observatorien auf anderen Kontinenten begannen zu prüfen, ob ähnliche Muster anderswo existieren. Bislang zeigte kein anderer Ort eine identische Signatur. Das Phänomen scheint exklusiv für Giza zu sein. Das stark zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es dort eine einzigartige geologische Bedingung, noch unbekannt. Oder die Struktur darüber wird aus einem sehr präzisen Grund genau dort errichtet. Die Pyramide bleibt unbeweglich, unter der Wüstensen, unter dem Blick von Millionen Besuchern pro Jahr. Doch jetzt wird sie nicht mehr nur als archäologisches Monument betrachtet. Sie wird als aktiver Bestandteil überwacht. In stillen Laboren aktualisieren sich Kurven weiter, 11, 3 Sekunden konstant. Einige Forscher fragen sich, ob der Rhythmus eine extrem langsame Countdown-Funktion darstellen konnte. Nicht im Sinn einer Explosion oder einer unmittelbar bevorstehenden Katastrophe, sondern als Teil eines größeren Zyklus, vielleicht in Jahrtausenden gemessen. Wenn das älteste thermische Ereignis vor 32.000 Jahren lag und ein weiteres kleineres einige tausend Jahre später, konnte es eine großscalige Periodizität geben. Noch reichen die Daten nicht aus. Doch eines ist klar. Die Erzählung der Großen Pyramide hat sich verändert. Sie ist nicht mehr nur ein Symbol der Macht eines Pharaos. Sie konnte der Deckel von etwas viel Alterem sein. Und wenn es stimmt, dass die Erbauer wussten, auch nur teilweise, was dort war, dann war ihr große Leistung nicht, Riesigstein zu stapeln, sondern zu entscheiden, das Gefunden zu versiegeln. Die Frage, die bleibt, ist nicht nur, was ist dort unten? Sondern auch, wie lang wird es stabil bleiben? Keine neue lang Pause, keine dramatische Eskalation, nur die stille Beharrlichkeit eines unterirdischen Rhythmus unter einer der ikonischsten Strukturen des Planeten. Die Diskussionen, einst von Spannung geladen, wurden nocturner. Begeisterung wich wissenschaftlicher Vorsicht, Modell wurden weiter verfeinert, Daten wurden weiter gesammelt, doch kein endgültiger Beweis besteht, ob das Phänomen rein natürlich ist oder etwas, das die bekannten Kategorien sprengt. Vielleicht ist es ein äußerst seltenes geophysikalisches Verfahren, das außerhalb unserer vollständigen Reichweite liegt. Die Geschichte der Wissenschaft ist voller Phänomen, die zunächst rätselhaft waren und später elegante, natürliche Klärungen bekommen. Oder vielleicht, nur vielleicht, ist die Große Pyramide nicht nur ein Monument der Vergangenheit, sondern Teil einer Entscheidung, die vor Jahrtausenden getroffen wird.
Eindahmen, stabilisieren, bewachen. Wenn die Erbauer wirklich etwas auf dem Plateau von Giza fanden, dann war ihr größte Arbeit vielleicht nicht die Konstruktion selb, sondern der Akt des Versiegelns. Heute laufen Touristen über Jahrtausendelt Block, ohne zu ahnen, dass Dutzende Meter darunter Instrumente einen konstanten Puls aus der Dunkelheit registrieren. Die Pyramide bleibt unbewegt, die Wust bleibt still, und unter Tonnen von Stein markiert etwas weiter die Zeit. Wir wissen nicht, ob es ein Echo aus ferner Vergangenheit ist, ein unwöhnliches planetarisches Phänomen oder ein System, dessen Zweck unserem Verstand nie entgleitet. Wir wissen nur dies. Die Struktur seit zum Himmel, aber das Geheimnis ist unten. Und es pulsiert nach.